Всім привіт! Ми продовжуємо нашу конференцію, яка присвячена праці стосовно військової травми. Сьогодні вимикайте мікрофони, не забувайте про це, будь ласка. У нас сьогодні в ефірі буде наступний викладач. Тренер НЛП старого покоління, близька подруга та колега таких людей, як Роберт Ділц, Джудит Делазьє, Стівена Гіллігана. Мишель Руж не дуже відома в україноязичному просторі. Вона не проводила до війни у нас ніяких вебінарів чи семінарів. Я познайомився з нею на початку війни, коли шукав викладачів до перших конференцій по праці з військовою травмою, та вона продемонструвала, показала себе як дуже професійний викладач, структурований, який, я гадаю, спроможний дати багато знань. Мишель Руж я зараз заводжу до нашого ефіру. Влада, ви готові, так? Так, Влада готова. Супер. Good morning. Hello there. Hello, Michelle. How Nice are to you, see you. Borislav? It's so good to see you. Hi. Turn on your Hi. camera, Michelle, please. Yes. There we go. Hello. Hello, everyone. Oh, Всім привіт. Мішель, дивися, я вже познайомив трошки публіку з тобою. Деякі речі я розповів стосовно того, як ти приймала участь в минулих конференціях. Hi, Michelle. Hi, my name is Vlada. I'm your translator. Hi, Michelle. I already introduced you to the public today about how we started to work together. That's it. Деякі люди на конференції зараз, вони вже тебе знають з минулих вебінарів. Та, я думаю, тут буде багато людей, які бачать тебе перший раз. Most of the people know you from your previous webinars, but I reckon there are going to be a lot of people who see you for the first time too. Люди будуть ще додаватися до групи, та я гадаю, що ти можеш починати свій доклад, та ми будемо слухати тебе. I'm going to continue adding people to the stream, but I think that you can start already. okay. Thank you very much. I'm looking at the chat and it says good. Christina says good evening, Michelle and all colleagues. And hello all. Okay. And anyway, yes, so I'm here. I'd like to talk a little bit about myself so that you have the context of where I come from. I live here in Central California, about an hour and a half south of San Francisco, in a place called Santa Cruz. And it's the place where NLP originated. And Всім привіт. Дивлюся, що Крістіна написала в чаті. Всім доброго вечора для колег. Хочу вам трішки розказати про себе, щоб у вас був контекст. Я зараз живу в півтори години в Каліфорнії, в місті Саунд-Круз, де НЛП було зароджено. so I was fortunate enough to learn about NLP right from the start. And that's because I also, with Robert Dilts and Judith Delosier and Frank Pucelik, was up at UCSC, the University of California at Santa Cruz, all at the same time. Я щаслива бути в тій компанії, де НЛП
було засновано разом, тому що я була в університеті Сейнт-Круз в той самий час, коли Роберт і Френк Пюселік були в тим самому університеті. Stephen Gilligan was there also at the same time. І Стів Гілліган. Yes. And so at that point in time, John Grinder was my professor of linguistics because I majored in anthropology and in art history. Ще Джон Грінджер був моїм професором, тому що я вчила антропологію і історію мистецтв. At the time, there was no certification program, but we were learning transformational grammar, which was the meta program or the meta model for NLP. So it was a language model that we were learning. And John learned it from Noam Chomsky. From who? Noam Chomsky. Noam Chomsky. Окей. Хомський. Так. В той час не було, ще то не називалося НЛП. Мета це була просто трансформаційна мовна програма, зроблена Номом Чомскі. Якщо я неправильно кажу ім'я, напишіть, будь ласка, в чат. So that was a great time in the history of NLP because it was just developing and it was very exciting, a very exciting field to begin to understand. Це був дуже захоплюючий час в історії НЛП, тому що це тільки почало будуватися і розвиватися. Since that time, I went into real estate. I was married with 4 children and raised my children. And after that, I realized that my path was to help people in a different sort of way. З того часу я пішла в нерухомість, виростила 4 дітей, я заміжня, і я зрозуміла, що я хочу допомагати людям. So even though I was selling houses in real estate, what I did was used NLP, and I used it in order to be able to find out what people really wanted and needed in terms of a home. I learned how to... Я використовувала НЛП для того, щоб не просто продавати будинки, а розуміти, що людям так направді потрібно. So I learned to use anchoring and to use language patterns that would help deepen an understanding of what other people needed. Я почала використовувати якоріння та мовні патерни, щоб зрозуміти, що люди потребують і як. And so from there, it turned out that in a lot of ways, I became a therapist for my clients. And I realized that that was more of the path that I was being led to. І якось так вийшло, що я крок за кроком стала терапевтом для своїх клієнтів і зрозуміла, що це був шлях, до якого я мусила дійти. I went back and got a PhD in clinical psychology. Я повернулася і здобула докторську освіту в клінічній психології. As an older person, that was years ago. It was 2013, but it was still when I was an adult, senior adult. Я здобула освіту в 2013 році, коли я вже була свідомою дорослою. Вже так, вона використовує слово senior як старша особа. For about 15, 17 years, I worked with individuals who were suffering greatly. 15-17 років я працювала з людьми, які дуже-дуже часто страждали. I became a clinical supervisor in a crisis house for people
who had severe and persistent mental illness. Вона стала клінічним супервізором в поліклініці для людей з тяжкими психічними захворюваннями. I realized at that time that not only the people who were residents at that place needed tremendous help, but the counselors, the therapists, the managers needed just as much help. Я зрозуміла, що не тільки ті тяжкохворі люди потребують допомоги, а так само і медпрацівники, які з ними працюють, потребують так само багато допомоги. From that, I was no different. I needed help myself, and self-awareness became very important for me to learn about, because when you're in an environment where there's a lot of mental health issues, then the field becomes burdened by mental health issues, and people act out in all sorts of different ways, even people in charge. Для мене, я тоді теж не була винятком, мені теж тема моєї зацікавленості, і взагалі мій фокус змістився на самосвідомість, і я зрозуміла, що чим більше ти фокусуєшся на цьому, тим більше ти бачиш, що всі люди різні, і кожен має свої якісь ментальні проблеми. So none of us are immune from having not only normal illnesses, but also we have mental health issues that we always need to be aware of. When in times of stress, then people can feel it more than when things are rather normalized. Ми всі повинні бути свідомими своїх ментальних проблем, щоб добре бути в соціумі. The one thing I learned that was probably the most important thing in working in that environment is that love is the most important thing. І найважніше, що я зрозуміла, працюючи в тій поліклініці, що любов – це найважніша річ. To have love for fellow people, for our neighbors, for people who need help, to have love for ourselves, and to have compassion, and to trust that things will turn out, that things can turn around. Мати любов до своїх близьких, до себе і сострадання, і віру в те, що речі можуть змінитися. So life is a process, and it's always changing from moment to moment. Життя – це процес, і воно змінюється від моменту до моменту. From moment to moment, we can learn something new from even the most unusual circumstances. Ми можемо вчитися чогось нового від нового моменту до моменту, навіть в дуже незвичних ситуаціях. And this is probably the basis of NLP. The basis of NLP is to be able to learn. It's about being curious, and it's about being open to experience, and it's about personal ecology. Це і, скоріше за все, вчитися з різних ситуацій, вчитися, це бути зацікавленим, це і є база НЛП. Йосико, ти зробила тест, щоб ці відправити. Ну, коли будеш робити, Квіту? Ну, але ж ти завтра підеш на півдня в школу. Олександра. It's okay, you can continue. Okay, I didn't know if on a kafka, I don't know how to say that. Is there any question that you might have? У вас є якісь питання зараз? Right, okay. So that brings us to today. That's a little bit of a background on myself. I present this called the MEND method today, and I created this, and I'm really hoping that this will be helpful for you. I hope that my intention is that you'll take this away, you'll be able to learn it,
it's a very simple 4-step process. But with all things that are simple, they're not necessarily easy until we learn them. Сьогодні, і це приводить нас сьогодні, що я хочу з вами поділитися своїм досвідом. Це буде 4 пункти. Процес в 4 пункти, він є простий, але не є простий, не значить легкий. І вона дуже сподівається, що нам це допоможе. Now, before we begin, I just wanted to ask you, how many people have had NLP here in our group today? Перед тим, як ми почнемо, хотіла б запитати, хто з вас практикував НЛП? Не знаю, можете написати в чаті чи... So we have, perhaps you could raise your mechanical hand. I asked people to write something in the chat, so maybe this will help. Okay, so Можете підняти руку, можете поставити плюсик в чаті. Borislav, what do you think in terms of percentage of people who had a little bit of NLP? Борислав, що ви думаєте, який відсоток людей вже практикували НЛП? Мишель, я думаю, десь половина людей тут знаходящихся, вони трохи мають справу з НЛП. Та тут також багато других терапевтів, психологів, які мають відношення до інших направлень терапії. Michelle, I think it's about 50%, but there are a lot of psychologists from different fields here, so. Excellent. I just want to make sure that when I use some of the language that people know what I'm talking about. So thank you. Okay, so let's get started. The most important, so I know the language you use. Yeah, that's good. And do you pronounce your name Vlada? Vlada? Yes, yes. Okay, thank you. Мішель каже, що вона просто сподівається, що ми зрозуміємо словник, який вона буде використовувати. І я пожартувала, що найважніше, щоб я знала слова, які вона буде використовувати. І ми можемо починати. I just wanted to say that for the last couple of weeks, I've been recovering. I actually have had COVID. And so please bear with me. I'm going to rely heavily on my slide presentation today, and I might start coughing. And if I do, just realize I'm much, much better and I'm almost back to normal, but there's still a little residual COVID symptoms. Мішель каже, що сьогодні я хочу вам сказати, що я тільки виздоровіла від ковіду, і я буду ділитися з вами презентацією, але якщо я почну кашляти або щось піде не так, просто знайте, що мені вже краще, і мені стає краще з кожним днем. So Borislav, can we have the slide presentation now, please? Борислав, можемо включити, будь ласка, презентацію? Так. All right. So we're starting here, and I'll read along here as well. So this is about the MEND method, and it's a gentle and effective approach to calm the nervous system and to build resilience. Це початок нашої презентації про метод виправлення, м'який, ефективний підхід для заспокоєння нервової системи та підвищення життєстійкості. And on the next slide, we see that the purpose here is to provide an easy method for building personal resilience, both in real time and through time. And this is something to do for yourself, but it's also to teach your patients and your clients, your business partners, your colleagues, your family, how to do it for themselves as well. Мета – це надати простий метод побудови особистої стійкості в часі та щоб навчити своїх клієнтів, друзів, близьких людей, щоб вони могли самодопомозі, щоб вони могли користуватися цими прийомами самі і могли вчити їх далі когось. It's to minimize the physical and emotional toll of trauma and build resilience in an easy and quick manner.
Так само спрямовано на те, щоб мінімізувати емоційні наслідки травм та розвинути стійкість у простий і швидкий спосіб. After learning the skill sets, this is a 2 to 5 minute process. Після того, як ми вивчимо набор навичок, це займе 2-5 хвилин. The idea is to incorporate this into your daily life in real time so that you learn a lot of skills in order to take care of yourself. Ідея загальна в тому, щоб впровадити це в ваше повсякденне життя і щоб ви вчилися якомога більше таких маленьких вправ. Some of those skills include deep internal rapport. There's no forcing, but it's about being aware, being present, being accepting with the internal shifts in state that naturally happen. Deep internal what? Rapport. 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 So rapport would be how you connect with yourself. Rapport, being able to... Переклад, рапорт. Рапорт, окей. Самосвідомість, такі рефлекси, добре розумію. Загальна ціль ще в тому, щоб ви зрозуміли свій глибокий стан, і ваша свідомість вийшла на новий рівень. It's the awareness of the normalcy of various states of distress and triggers. Це свідомість ваших різних тригерів та ваших різних норм. With this very easy process, it's, or simple, you learn calibration skills. В цей простий спосіб ви вчите навик калібрації. So you're building self-awareness. Ви будуєте самосвідомість. You're learning to rebalance the autonomic nervous system. Ви вчитеся балансувати вашу нервову систему. This builds self-efficacy or confidence in your ability to have control even when in distressed states. Це вчить вас набувати контролю і тримати контроль навіть в стресовому стані. So there is an internal locus of control rather than external. Щоб у вас був внутрішній локус контролю, а не зовнішній. So what you're doing is refining the layers of discomfort and tension or mental, physical, emotional, or spiritual distress. You're refining, being aware of what they are, making those distinctions, and you're slowly, gradually, and gently and lovingly addressing them. Ви потроху намагаєтесь зрозуміти, роз'яснити, що є вашими тригерами, що вас провадить до стресової ситуації, і потроху намагаєтесь з любов'ю, з розумінням до кожного з них звернутись. This approach builds resilience. Цей підхід будує стійкість. So when we do this, we shift the energy not only within ourselves, within our internal environment, but also the external environment, the field in which we're connected, the bigger field. Коли ми робимо цю зміну, направляємо цю внутрішню енергію в правильне русло, міняється не тільки внутрішня енергія, а і наша зовнішня енергія, наше зовнішнє поле змінюється. So the next slide, please, Borislav. Наступний слайд. Дякую. So now we're going to talk about the brief overview of what this talk is about. Зараз короткий огляд того, про що ми будемо говорити. And we'll cover just these areas. Ми оглянемо тільки ці теми.
we're just going to get a few facts, not a lot, but a few facts about the impact of the war on the healthcare system and why resilience is so important at this time for Ukraine. Поговоримо кілька фактів про війну та охорону здоров'я і чому стійкість зараз така важлива. We're going to explore these 4 parts of the MEND method. Вивчимо 4 частини методу MEND. We're going to experience and begin to build these skill levels with the MEND method. Ми практикуємо та отримуємо досвід та свої навички за допомогою MEND метода. The more frequently you do this on a daily basis, the more your system gets used to it, then of course the greater the results will occur over a period of time. Чим частіше ви робите і практикуєте MEND метод, так скоріше ваш стан буде поліпшуватися і метод буде працювати краще з кожним разом. So we'll explore these 4 parts and experience them a little bit, but then at the end we'll put it all together in about 5 minutes so that you get the overview of how there's a cascading effect that happens. Ми проглянемо 4 частини методу, а пізніше складемо все в таку 5-хвилинну практику, щоб ви подивилися, як це все працює. And so then we will have the question and answers at the end. І в кінці будуть питання та відповіді. Okay, now, excuse me, I just wanted to say a little bit about men. I'm going to wait on that. Remind me if I forget, but I wanted to talk about how this fits into first aid, which would be physical, psychological first aid, which is another type of help that people get, the MEND method, and then the coach state. So we'll come back to that later. Прошу, нагадайте мені, щоб ми в кінці поговорили про те, як можна використовувати MEND-метод в швидкій допомозі, першій фізичній та психологічній допомозі. So next slide, please. Наступний слайд, будь ласка. And so now what we're going to do is we are going to observe the facts about the impact of war on the healthcare system in Ukraine. Зараз ми подивимося на факти про вплив війни на систему охорони здоров'я в Україні. Now, why do I say observe them? Is that we want to observe the facts. These are just a few facts. It's not the whole picture, but we want to be able to observe these facts without judgment. Чому я кажу, що ми поспостерігаємо, вона використовує слово, тому що це тільки кілька фактів з усієї картини, і ми не хочемо їх осуджувати і давати йому якусь оцінку. So we want to take an observer position when we look at the facts. Ми хочемо взяти позицію спостерігача, коли ми дивимося на факти. And for those of you, observer position is a position, perceptual position in NLP. І для вас, для більшості з вас, позиція спостерігача – це позиція, яку ви використовуєте в НЛП. So we take a step back away from the information a bit, so that when we observe it, we're not involved in it as much as we have distance between ourselves so that we can look at the information in an objective way. Коли ми слухаємо інформацію, ми робимо крок назад, щоб бути від інформації настільки далеко, щоб можна було на неї дивитися об'єктивно. So I would suggest this is to hold 2 questions while you observe the facts. Під час спостереження поставте собі 2 запитання. And that would be, how can this information be helpful? Як ця інформація може бути для мене корисною? And what small thing
would generate a larger beneficial effect. І яка маленька річ могла б принести найбільший позитивний ефект? Right. Now, I don't know how much of this that you already know. Maybe you know all of this. And Я- perhaps Я не знаю, скільки з цього ви вже знаєте, можливо, ви вже знаєте все. some of it may be new to you. А можливо, щось з цього буде вам нове. So if you're ready, we'll go to the slide and we'll explore some of this together. І якщо ви готові, ми вмикаємо наступний слайд і будемо разом. So- Так. The first slide is called Disease Burden Among Ukrainians Who Have Been Forcibly Displaced by the War. Слайд називається «Тягар хвороб серед українців, вимушено переміщених внаслідок війни». And this information came from the proceedings of the National Academy of Sciences. І ця інформація прийшла з Національної академії наук. This is an article that was written in 2022, last year. Це стаття 2022 року. So as the war has continued, some of this information, there may be even, more effects, of course, from the war. But this gives Так як війна продовжується, більшість цих номерів буде змінена на більшу. this kind of gives us an overall indication of patterns and trends that are happening in Ukraine. Це нам дає просто такий загальний погляд на тренди, які зараз відбуваються в Україні. Yeah, so there are more than 25% of Ukrainian population has been displaced. Більшість 25% населення України були змушені покинути свої домівки. Over 6.1 million Ukrainians have fled to safety outside of their country. Понад 6 мільйонів 100 тисяч українців виїхали в пошуках безпеки за межі своєї країни. 6.2 million Ukrainians have been internally displaced. 6 мільйонів 200 тисяч українців стали внутрішньо переміщеними особами. Excuse me, I'm a little emotional. It's hard for me to read this myself. Вибачте, я трошки емоціонально, мені дуже важко це читати. Вот с реактивной тягой подобного рода движущиеся цели. Видимо, одних пулеметов недостаточно, они не будут ловить их. Виключіть, будь ласка, мікрофон. Мені не видно, хто це говорить. Дякую. Yeah, you can continue. Sorry. And was there a question there? No, it was just lag. The next slide. This is the Ukrainian population trends and patterns. In 2021, there were 43.79 million people in Ukraine. Це тренди населення України. На 2021 рік було 43,79 мільйона українців. In 2022, 37.26 million people were in. В 2022 році було 37,26 мільйона. In 2035, the projected population for Ukraine will be reduced 18% to 31 million people. Є тренд, що показує, що до 2035 року популяція України зменшиться на 18%, і це буде прогнозовано десь плюс-мінус 31 мільйон. We have the chats, and I
I cannot read the chats. Is there anything there that people have questions of that they would need to have answered? If there are any questions in chat, I will tell you. Thank you. Next slide. Наступний слайд, будь ласка. Now we're going into the war weakens the healthcare system infrastructure, and the healthcare delivery is compromised. Зараз ми поговоримо про систему охорони здоров'я, яка ставиться, та надання медичної допомоги, яка ставиться під загрозу. Overcrowded shelters amplify the spread of infectious diseases. Переповнені притулки сприяють поширенню інфекційних захворювань. Destroyed healthcare facilities reduce the amount of healthcare available. Зруйновані медичні заклади зменшують кількість доступних медичних послуг. Pre-existing conditions worsen without adequate ongoing care, and this includes the pre-existing conditions of cardiovascular disease, diabetes, cancer, HIV, and tuberculosis. Погіршуються такі наявні захворювання та без постійної допомоги, такі як серцево-судинні захворювання, діабет, рак, віл-інфекція та туберкульоз. Immediate and long-term medical consequences are affected because of this delayed care that people are getting. Негайні та довгострокові медичні наслідки через несвоєчасне надання допомоги. Because of a 30% reduction in diagnosis and treatment of tuberculosis, there has been a surge of transmission. There's been more cases of tuberculosis. Через скорочення на 30% діагностики та лікування туберкульозу спостерігається сплеск передачі інфекцій, виявлені дуже багато зараз нових випадків туберкульозу і всплесків туберкульозу. There's reduced and inadequate healthcare resources, even with all of the forcible migration of all the people leaving. There's still inadequate healthcare. Зменшена та неадекватність ресурсів охорони здоров'я навіть в умовах видачі до епікрації. Only 64% of pharmacies are operable for providing medication. Лише 64% аптек працюють і надають допомогу медикаментозну. Many doctors and nurses have fled conflict zones. Багато лікарів і медсестер покинули зону конфлікту, перепрошую. Many doctors, wounded soldiers impacted the healthcare system with limited hospital capacity, not only for them, but for other patients as well. Поранені солдати вплинули на систему охорони здоров'я, оскільки можливості лікарень для них та інших пацієнтів обмежені. There's a projected poverty levels that will increase 60%, which will further limit access to healthcare. Прогнозований рівень бідності зросте на 60%, що ще більше обмежить доступ до охорони здоров'я. So that's just the healthcare part. Now, next slide, we're going to deal with the mental health situation. Це про охорону здоров'я, а зараз поговоримо про ментальне здоров'я. So the World Health Organization, WHO, has a Ukrainian office where and help me with this name, I think it's Yarno Habit. How do you say it? Ярно Хабіхт. Okay. Хабіт is okay. Всесвітня організація охорони здоров'я, в них є офіс в Україні і на чолі з доктором Ярно Хабіт. So there's he says, an estimated 10 million people likely to develop a mental health condition in Ukraine due to the Russian invasion. За оцінками, через вторгнення в Україну, ймовірно, розвинуться психічні розлади у понад 10 мільйонів людей.
Stress-induced disorders include, but there's many more, GAD, which is general anxiety disorder, PTSD, depression, panic attacks, grief, suicidal behavior, anxiety, and substance abuse. Pre-existing mental health conditions can be exacerbated, such as schizophrenia, bipolar disorder, schizoaffective disorder, and other mood and mental health disorders. Так само будуть розвиватися розлади, які викликані стресом, наприклад, генерально-тривожний розлад, ПТСР, депресія, панічні атаки, суїцидальна поведінка, зловживання психоактивними речовинами. Можуть загострюватися вже існуючі психічні розлади, такі як шизофренія, біполярний розлад, шизоактивний розлад та розлади настрою психічного здоров'я. So you can see that with medical conditions and mental health conditions, when we're talking about the millions, we're talking about 1 in 3 people are going to be suffering from the war. Якщо ми говоримо, беручи до уваги фізичне та ментальне здоров'я, що з 31 мільйону 1 з 3 людей постраждає від війни психічно. So there is much work to do, and I'd like to thank you all because you're all in the helping community, in the helping fields to help others. And right now, Ukraine needs a lot of help. Ми будемо потребувати дуже великої допомоги, і я вам дякую за те, що ви вчитеся, у вас є ком'юніті, яке розвивається, і я дуже вам за це вдячна. So let's go on to the next slide. Давайте перейдемо до наступного слайду. Наступного. And remember the 2 questions that we began with. Пам'ятаєте ці 2 питання, з яких ми почали? How can this information be helpful? Як ця інформація може бути корисною? And what small thing would generate the largest beneficial effect? І яка дрібниця принесе найбільший позитивний ефект? And so when we look at all this, we realize that life is a process. Things are not going to stay the same. They're going to get better. І коли ми дивимося на це, ми розуміємо, що життя – це процес, речі будуть змінюватися і, можливо, стануть краще. And the idea is that as we move forward, we try to find these different ways, simple ways to make a difference to rebuild Ukraine. І коли ми дивимося в майбутнє, ми розуміємо, що є шляхи, в які можна перебудувати Україну. In addition to that, on a smaller level, it's rebuilding ourselves from the inside out. Починаючи з малого, ми можемо почати з внутрішньої самодопомоги. Next slide. Наступний слайд. And so this is an Indonesian shaman. I had an image and I've had it for so many years and showed it to so many people that it disintegrated. But anyway, the shaman said in all his wisdom, heal yourself and you heal the world. Тут є картинка індонезійського шамана, яку вона дуже часто показує всім, і хочу поділитися його мудрістю. Якщо ти зцілиш себе, ти зцілиш цілий світ. So in terms of Ukraine, the more resilient you are, the more you contribute to the health and vitality of Ukraine. Відносно до України, чим ви стійкіше, тим більший внесок ви робите в здоров'я та життєздатність України. Next slide. Наступний слайд. This was a slide that in my other presentation we saw, and it really is about process. When we tend to plants, and this is really about
Ukraine, rebuilding from the ground up, literally, in some areas. Ця картинка символізує процес перебудови України, що це все процес. So when we tend to plants, living organisms, when we have this intention and we have this goal in the world to rebuild, there's this tenderness and this relationship that we have with the plant. Є щось спільного в тому, в нашій настанові перебудувати Україну, і в такій самій ніжності, може бути така сама ніжність в тому, якби ми ростили якусь рослину. Now we know that we can plant plants and not take care of them, and then they can be sturdy and grow. Ми знаємо, що ми можемо посадити рослину, і вона може швидко вирости. Because that is the direction of nature, is wanting to grow. Тому що це напрямок природи, що ти хочеш рости. But when we bring ourselves into the situation and nurture and nourish and tend and pay attention to, listen to, and respond to the plants, they thrive. Що коли ми вкладаємо всю нашу увагу, нашу ніжність, нашу турботу до рослини, вона дуже швидко росте, якби вона це відчуває. So this is the same thing with us. We are just like the plants. We need tending. Так само з нами. Ми потребуємо такого роду допомоги. Next slide. Наступний слайд. The Navy SEALs. Does everybody know who the Navy SEALs are? Всі знають, що таке морські котики. Yeah, we know. Powerful warriors. They go through the most difficult training. It's difficult to qualify to be a Navy SEAL, but once qualified, it's difficult to graduate. Морські котики – це, як я зрозуміла, загін, армійський, в який дуже складно попасти, дуже складно кваліфікуватися і здати екзамени. This is their motto. This is their slogan. Slow is smooth, and smooth is fast. І це їх слоган. Повільно – це плавно, а плавно – це швидко. Right. But there's another organization who has adopted this slogan. Є ще одна організація, яка взяла для себе цей слоган. And that organization is NASA, the National Aeronautic and Space Administration. І це організація НАСА. And NASA is who sends rockets into outer space. They send satellites into outer space. They do these miraculous things, very much like the Navy SEALs, breaking all barriers to possibility. And yet their motto is the same. Slow is smooth, and smooth is fast. НАСА – це дуже велика компанія, яка відправляє ракети в космос, спутники. Вона робить неможливе можливим, але і так у неї такий самий слоган, як і у цього загону армійського морських котиків, що повільно – це плавно, а плавно – це швидко. I think that if it's good enough for the Navy SEALs and NASA, I think that this can be our slogan too in taking care of ourselves and rebuilding. Я думаю, що якщо це добрий девіз для цього загону морських котиків та НАСА, ми можемо взяти цей слоган для себе, щоб допомогти собі перебудувати Україну. Do you agree? Ви згодні зі мною? Okay. So next slide. Наступний слайд. There's an NLP core question, and it has to do with elegance. What we try to do in NLP is to have elegance in
our goals, our outcomes, and in the results that we create. Основоположність НЛП – це елегантність. Елегантність, яка робить різницю. So we try to find the difference that makes the difference. Ми намагаємося знайти щось інше, що зробить цю різницю, що зробить якусь зміну. So the core question is, what is the smallest thing you can do that will generate the greatest beneficial impact? І найважніше питання, яку найменшу річ ви можете зробити, яка буде мати найбільший вплив позитивний? As we keep that in our mind, this question, let's go to the next slide. Тримаємо в голові це питання і переходимо до наступного слайду. So, Наступний слайд. right. So I asked myself these questions when I created Mend. And I think that they're questions that are worth asking. What simple, easy practices can help strengthen resilience? And what effective and gentle practices can be done anywhere and in real time? Я задавала собі ці питання, коли творила медметод. І це такі питання: які прості, легкі практики можуть допомогти зміцнити стійкість, та які ефективні та щоденні практики можна робити в будь-де та в режимі реального часу. Next slide. Наступний слайд. Yes. So Dr. Robert Waldinger is the director of the Harvard Study of Adult Development, and he's been in charge of a longitudinal study, the longest study ever taken, on what makes people happy. It's a 50-year study. So they followed the same people over a period of 50 years. And go ahead, Vlada. Роберт Волдінгер, доктор медичних наук, директор Гарвардського дослідження розвитку дорослих людей. Він проводить найдовше в світі наукове дослідження про щастя. Він 50 років спостерігає за тими самими людьми і спостерігає, що робить їх щасливими. Right. So after 50 years of studying, what made me feel happy through time? They came to the Після 50 років науки, що він може сказати? They came to the conclusion that one of the primary things is having deep relationships with ourselves and with people. І вони прийшли до висновків за 50 років, що найважніше – це глибокі та змістовні відносини з собою та з іншими людьми. So I put that in there, deep relationship with ourselves, because that's not necessarily what the study was about. It was about reaching out to others. But my premise is that we need that same deep relationship with ourselves. And when we have that, then the natural thing that occurs is our deep relationship with others. Я вважаю, що глибокі відношення з самим собою – це не то, про що було то дослідження, але щоб побудувати глибокі відносини з кимось іншим, в тебе повинні бути дуже добрі, глибокі, стійкі відносини з самим собою. So Dr. Waldinger says that small actions can have ripple effects that build our well-being. Доктор Роберт Волдінгер каже, що невеликі дії можуть мати хвильові ефекти, які будують наш добробут. Yeah, small actions have ripple effects that build our well-being. Slow is smooth and smooth is fast. Невеликі дії можуть мати хвильові ефекти, які будують наш добробут. Швидко це плавно. Ні,
повільно це плавно, а плавно це швидко. Next slide, please. So now this is the MEND method, and there are 4 parts. And the 4 parts are muscles, eyes, nature, and dialogue. Мент, тут ми побачимо сам цей спосіб, як він розшифровується. М за м'язи, І за очі, Н для природи і Д – це діалог. Next slide, please. There's 4 potent actions to cultivate resilience, and they're to relax, which deals with muscles and mend, to switch to panoramic vision, which deals with the eyes, to model nature, which is the nature part, and to address thought marauders, which is the internal dialogue part. Тут 4 потужні дії для розвитку стійкості. Перше – це розслаблення м'язів. Друге – це переключення на панорамний зір очами. Третє – це модель природи. І четверте – це звернення до своїх тяжких думок мародерів, думки мародерів. Так званий діалог. So next slide, please. Будь ласка, наступний слайд. Right. And so we'll start with the muscles. Ми поговоримо про м'язи. And good effects come from relaxing our muscles. It reduces cortisol levels and our inflammation inside the body. It restores the body and the mind, increases resilience, and improves our thinking. Розслаблення м'язів понищує рівень кортизолу та знімає запалення і допомагає нам відновити наше мислення. In a study, it was found that relaxing our muscles even twice per week for 10 minutes improves our responses to stress. Було здійснене дослідження, що показало, якщо ми будемо принаймні 2 рази на тиждень на 10 хвилин релаксувати свої м'язи, то повиситься стресостійкість. In my process, it's not about allocating 10 minutes at various times during the week, but it's in time when there's distress, or even a little bit before the distress, is to take 1 or 2 minutes to relax the muscles. Це не про те, щоб робити це залпом, так 10 хвилин 2 рази в тижню. Це про те, щоб робити 1-2 хвилини, коли ти стресуєш. Або перед тим, як ти думаєш, що може бути стресова ситуація. Next slide, please. Наступний слайд. This is about neuromuscular lock. Neuromuscular lock is a term that Stephen Gilligan uses. I don't know if he coined it, but I think he did. Це про закон Стівена Гіллагана, про те, як ми користуємося і фіксуємо м'язи свої. In the literature, there is a thing called neuromuscular block, but this is neuromuscular lock. В літературі це називають нервово-м'язовий замок або блок. In yoga, there's a thing called neuromuscular locks, but that has to do with different areas in the body opening up. В йозі це називається нервово-м'язовий замок, але це зв'язано з різними частинами тіла. But Stephen Gilligan says that the brain maps get fixed or frozen into this autonomic fight, flight, freeze, or fold. Стівен Гілган каже, що в картах мозку фіксується 4F, бий, тікай, завмирай, відступай. This causes tension throughout the mind and the body, and even on a cellular level. Це викликає напругу у всьому тілі і розумі, і навіть на клітковому рівні. Stephen believes
that this is the most important thing to be able to attend to, is to find ways to release that neuromuscular block. Стівен каже, що найважніше – це знайти річ, як знайти спосіб, як розслабитися в цьому нервово-м'язковому замку. He believes that this is something we need to work on all the time, whether we have a very mild tension and stress in the body, constriction and contraction, which happens every day normally, or if there are more intense experience of it, as in trauma. Він наполягає на тому, щоб практикувати це розслаблення частіше, тому що частіше. I'm sorry, I got a little bit distracted because there is a question. What is the difference? What is the difference between flight and fold? Okay, so one thing is when we get tense and constricted, contracted in our body, and in NLP, this is coined the crash state, is that we get all the adrenaline in our body really amplified, and we want to fight. Or flight is when we want to run away from the situation. Yeah. Folding is like freezing, is like being like a deer in headlights where a person doesn't move. Folding is when a person goes deeply internal. And remember with Frank Pucelik, he so eloquently talked about the trauma and what happens when people fold from trauma, is that they go inside a lot and they become incapacitated. Okay. Is that clear? Okay. Різниця в тому, що коли поступає адреналін, то реакції такі битися, флайт – це тікати, коли в тебе вся енергія збирається, адреналін збирається на те, щоб побігти. Фріз – це адреналін, коли ти завмираєш, коли, наприклад, олень дивиться на дорозі, на людину, на машину, яка їде, він завмирає. І фолд – це значить не відступати, а входити в себе, поглиблюватись в свої думки, якби поглиблюватись від ситуації, яка від своєї травми, абстрагуватися і входити в якийсь такий стан. Психічно-фізичний, абстрагуватися від травматуючої ситуації. Does everybody understand that? Чи ви зрозуміли різницю? Pretty The much. person who asked question, she said thanks, so I think she got it. Yes. Okay, great, thank you. So the question is, though, what specifically addresses neuromuscular lock? I mean, what does that mean? Is just release. People say, well, just relax, just release, right? But how do you do that when you're traumatized? Питання можна? Okay, так. Can we ask a question? Yes. Скажіть, будь ласка, чи є в чому різниця, коли людина просто виробляється кортизол, коли злякався і тікаєш, і мабуть, адреналін виробляється, коли ти обороняєшся, б'єшся. Коли активна позиція і коли тікаєш, є різниця в гормонах? Is there a difference between fight and flight in hormones? Is it adrenaline and cortisol? Is there a difference? I'm not a medical doctor. I'm sure there's some people here that could answer this better than me. But what I do know is that what happens is all of those different levels of neurotransmitters and different chemicals in the body get amplified to the point where
we lose our capacity to even be able to figure out what to do. And I believe that it's on a spectrum, on a scale, on a spectrum. So with mild distress, we might feel it in a mild sort of way. And this is why calibrating to these different states really is helpful. But when you get it all the way to the extreme, that's when the system is overloaded so badly that we lose control. Okay, I'll try to translate. Я не доктор, і я не можу вам пояснити різницю в гормонах. Я думаю, що тут навіть є присутні люди, які б пояснили це краще. Тут не наскільки про гормони, а про масштаб. Тому що у нас виробляється кортизол і адреналін в стресових ситуаціях щоденно. А тут більше про такий рівень виробки цієї гормонів, такий рівень стресу, що ти тіряєш якби свідомість, і в тебе тіряєш свідомість того, що відбувається. Що це такий пік таких гормонів твоїх, коли вони беруть контроль. Is there a medical doctor in the audience who can answer that, add to that in any way that would be helpful? Чи тут в аудиторії є якийсь лікар або медична особа, яка може це правильно пояснити, щоб це було корисно? Дякую. Thank you. Є? Okay, for now nobody is answering, so I think we can continue. Okay, excellent. Could we see the next slide? And in NLP, we have this thing called Mr. Smiley Face. And we have him, he's a happy dude, where we learn eye accessing cues from Mr. Happy Face. And this is Mr. Greedy Face. And Mr. Greedy Face helps us to identify the locked muscle patterns in the face. And if you notice here, you can see that around the eyes, there's tension. Yes, Vlada. Go ahead. В НЛП є таке визначення для заблокованих м'язових патернів, як щасливе лице. Це коли людина щаслива, в неї дуже лице дуже ненапружене. А тут на малюнку ми бачимо містер горююче лице. So you notice that there's tension up here. And this is connected to the skull, the muscles connected to the skull. There's this temporal mandibular area where there's tightness and tension in the joints here, all the way to the jaw and around the mouth. Ми можемо бачити напругу на лобі, яка поєднується аж так до скальпу, тут до черепу. Так само напруга в щелепах та на щоках, яку видно навіть до шиї тут. And so next slide. І наступний слайд. This is another example of distress and neuromuscular lock. This is an old Japanese mask, but if we look at it, this is from, I think, the 1500s, is we see the same muscular tension, the same neuromuscular lock in the mask. Це старовинна японська маска, хоча ж я думаю, що це десь 1500 роки, але тут дуже гарно показано нервово-м'язовий замок, то саме напряження, то саме тут на лобі і тут в челюстях. And especially like right here, you can see this tightness up here, all the way up to here. І ви можете побачити цю напругу від носа по щокам і аж до самого черепа тут на скулах і на візках. Now, what I need to say here is that a lot of times people can have a different mask on. They can have a mask of complacency on their face,
but they can feel the neuromuscular lock inside themselves. And that's when there's this incongruity between what people present and what people feel. Але ще я хочу сказати, що люди можуть вдягати маски так само, і вони на лиці можуть бути щасливими і спокійними, а тримати в собі цей нервово-м'язовий замок всередині. Next slide. Наступний слайд. This is another mask from, I think it's the 1500s. And this is a Japanese mask. It's a mask of grievance. And again, we see this neuromuscular grimace on this mask face. Це маска незадоволення, теж японська старовинна маска, десь 1500-х років. І ми можемо побачити, що це лице незадоволення. Теж дуже багато така гримаса нервово-м'язова. Next slide. Наступний слайд. And there are many species that share the same muscle expression when in distress. And we can see this here, the chimpanzee. Багато так по правді казати, що видів мають однаковий вираз м'язів, коли потрапляють у біду, і так само ми можемо побачити на шимпанзе. So there's a sense of protection, and there's a sense of aggression, and there's a sense fear could be in there, rage could be in there. All of these different fight, flight, freeze, or fold experiences are expressed in the same way. Тут є відчуття і показано агресію, відчай, втому, і ми все це показуємо таким самим виразом обличчя. So let's have another slide. And so let's try this out. And with all of, okay. So with all the patterns that we're doing here, with all of it, breath is a very important part, because breath is something that we can control, and breath helps us be able to coordinate. We want to coordinate breath and muscle relaxation. Все, що ми тут робимо, дуже тісно пов'язано з диханням. І дихання дуже важливе, тому що дихання напряму пов'язано з м'язами та з розслабленням. So let's do this together. Давайте зробимо. Go ahead. We'll do this together. And so the breathing pattern that we're going to use here this is the one that is recommended by Dr. Andrew Huberman, who is a neuroscientist at Stanford University. Практику, яку ми зараз зробимо, була рекомендована Ендрю Куберман, який був професором в Стенфордському університеті. So watch me do this. Дивіться на мене. And then you do it. І після повторюйте. So we're going to take a big inhale, and then we're going to hold it, but then we're going to sip, which means that we take another inhale on top of that inhale, and we hold it. And then when we exhale, we're going to relax the body muscles as we go down, down, down into the exhale to even further than what might be our typical amount of exhale. Okay. And it looks like this. Go ahead. Починаємо так. Робимо дуже глибокий вдих. Затримуємо і поверх цього вдоху робимо ще маленький другий вдох. І коли вже затримуємо другий вдох, видихаємо так глибоко, що відчуваємо, як ціле наше напряжіння, наша напруга йде донизу, і видихаємо так, як не видихаємо в нормальному житті, а видихаємо так, щоб навіть можна було трошки так вперед, щоб видихаємо все, що в нас є. So I'm going to take a deep breath.
Тож робимо глибокий вдох all the way down to the bottom of my lungs, до кінця своїх легенів. holding it, Тримаємо. sip, Робимо другий маленький ковточок повітря. hold, Тримаємо. and exhale and relax the muscles as much as I can. Видихаємо і розслабляємо м'язи настільки, наскільки можемо. I'm going to go exhale even further than what I usually do. І видихаю більше, ніж завжди. All right. So now that I've done that, I'd like you to do that 3 times. And here's my puppy, and I have to take her outside. I'm sorry. So I will be back in about 2 minutes. Зараз попрошу вас зробити це справу 3 рази повторити, а це мій щіночок, і мені треба винести його на вулицю, так що я повернуся за 2 хвилинки, ви якраз зробіть вправу. I am back. Was And I have- everybody? And I have a Everybody? question. Yes. About the second sip. Do you do this with your nose or with your with Yeah. With the No. nose. with the Always- nose? Right. So there's something that I have to translate it. В мене було питання, чи ми цей другий вдох робимо носом чи ротом, і робимо його носом. there's a lot of research on the difference between breathing through the nose and breathing through the mouth. And Huberman covers this. But it's also in mindfulness process, you learn to get sensitized to the air going inside the nose and hitting the different surfaces and as you go up. And the idea that the calming response, and Porges goes into, most of you know about the polyvagal theory, which is the idea is to activate the polyvagal nerve, which is the longest nerve in the body. And when that happens, there's a relaxation response. So breath work is very important in being able to activate that. But if we breathe through the nose, it'll create the calming response. And even exhaling through the nose
Some people say that you can also sip through the mouth like you're sipping through a straw and letting go. But we want to make sure that whatever you do is that it creates a calming response. But always breathe through the nose. Взагалі, завжди дишимо тільки носом в таких вправах, тому що ми мусимо розвивати сенсорність носу, розвивати відчуття свого вдоху та видоху, тому що у нас є найдовший нерв в нашому тілі, який відчуває ці вдохи та видохи, і якщо ми вдихаємо через нос, ми можемо його дуже швидко активувати і розслабити. Так що дуже важливо дихати носом, навіть якщо ви вдихаєте ротом як через трубочку, так, то все одно краще в техніках mindfulness використовувати дихання носом. So now that we've taken the 3 breaths, which would be something that you could do anywhere, is that we want to begin by softening the areas around the eyes. There's micro muscles right around these orbits of the eyes. And we just relax them. Зараз, як ми зробили 3 вдохи, то ми вже трошки розслабились. Наступний крок – це ми беремо наші пальчики і пом'якшуємо область навколо очей. Тут дуже багато нервових закінчень. І так просто їх масуємо. Right, and so that's an important part right there. We want to also relax the jaw. Це дуже важливо, так само важливо, як і пом'якшити нашу щелепу, тут дуже багато. Насправді. Remember, with TMJ, people have TMJ, which is a clenching in the jaw area when they're tense or stressed or traumatized. So this is Дуже багато напруги є, коли ми зжимаємо кулаки і зжимаємо щелепу. Це дуже багато, коли люди дуже стресують або дуже травмовані. And I believe there are 3 areas, like right here, and right here. So when you drop the jaw, concentrate on letting go in these areas. And it takes practice. Наскільки я пам'ятаю, є 3 таких ерії, де збирається напруга тут, тут, і практикуйте розслаблення в цих 3 місцях. Okay, so now relax the neck. Зараз Relax the neck. розслабляю шию. And one way to do that is to visualize the area of the neck and just soften it, even a little bit. І знаєте, як це зробити? Один зі способів – це представити собі, звізуалізувати собі шию та пом'якшити її. And when you relax the neck, there's an interesting that happens, is that the body drops down and the shoulders want to relax. Did you notice that? Yes. І як тільки ви розслабите шию, ви помітите, як ваше тіло трошки спадає вниз і як ваші плечі одразу розслабляються. And when the shoulders relax, then there's a connection between the jaw and the pelvic area. When you relax the jaw, it relaxes the pelvic region in the body. But we want to... Так само є зв'язок з щелепою та вашим тазом. Як тільки ви розслабляєте свою шию, ваш таз розслабляється теж. Поперек і таз. In the lower back, if you can imagine that area softening and releasing, opening up a little bit, just allowing that to happen. And when you relax the shoulders, something happens where you drop down deeper into a sitting position, more contact with what you're sitting on. But you want to open up that area, the lower back, and just feel a sense of opening there. Представте собі ваш поперек, як він теж
трохи розслабляється і як він трохи розширюється і відкривається. Як тільки ви знімете напруження з плечей, то ваш поперек відразу теж трохи буде розслаблятися. Тому дуже, дуже важливо представляти, як він так відкривається. So what you're doing here is you're breathing into these different areas to help it. So you visualize breathing into it and allowing the area to soften. Що ви тут робите? Ви свідомо дихаєте та розширюєте кожну з цих місцей, кожне з цих місцей. Наприклад, ви дихаєте і собі з кожним вдохом візуалізуєте, як розширюється ваш поперек, ваш таз, як ваші плечі розслабляються. And so now you're going to relax the perineum, and that's the area between the bottom of the spine all the way into the sexual organs. So that whole area from the back to the front, you want to relax. І зараз спробуйте розслабити всю вашу промежину від кінця, від копчика до початку ваших сексуальних органів, всю цю промежину, яка поєднує ваш таз. Якби розслабити весь свій таз від копчика до переду. Now we're seeing this cascading effect of this natural approach, this natural way that the body can actually sequentially relax. But when we get to the perineum area, we want to soften that whole area and also our sexual organs so that we drop down and we feel a tingling sensation around that area. And the idea is this is not a sexual response, but what it is, it's a grounding response with that tingling, warm sensation between the bottom of the spine and the sexual organs. We drop down into a more grounded position. And we want a little bit of stimulation there, but not sexually, but maybe more sensually. Як тільки ви розслабляєтесь, то ваша промежина як тільки ви розслабитесь і вся напруга піде, ви повинні відчути якесь тепло або якісь такі маленькі тингелінг, не пощікування, а може якісь вібрації, але не ваших сексуальних органів, і це не мусить бути якийсь сексуальний імпульс, це так більше сенсуальний імпульс, якби ваше тіло дає вам знак, що воно розслаблено. Yeah, so Stephen Gilligan has talked about dropping the hips and in order for neuromuscular lock, and that did not make sense to me. I didn't know what he was talking about, but this, I think, is what he was talking about, is when we relax this perineum area and we put a little bit of attention there, a little bit of stimulation, then we even drop down further into a sense of relaxation. And in addition to that, we feel more of a vitality, that life force that's there for us, even in small amounts. And rather than being up in the head here, we're down in the lower part of our body in a grounded position. Доктор Кілеган дуже багато каже про те, щоб зняти напругу з бедер, зі своїх бедер, і вона каже, я зрозуміла, що він мав на увазі сам таз і промежину для того, тому що якщо ми заземлимося, то тут починається наша життєва сила. Наш фокус буде не в голові, а тут внизу. І це дуже важливо розслабитися внизу. So next slide. Наступний слайд. Relax your gut.
So what we're doing is going that whole microcosmic loop around ourselves. And now we're relaxing our gut because we hold a lot of tension in the gut. And let go. Розслабте своє нутро. Тут більше ходить про наше не всі, як вона сказала, нейрокосмічні зв'язки, але гат то більше про кишківник, наприклад, про наші внутрішні органи. Як наскільки ви можете свідомо розслабити, розслабте. So there's so much tension in the gut, and there are many diseases that we have because of that tension. When we release and let go, we remind ourselves that we're safe. So we breathe in and out from the area of the gut. And we're going to do the same thing in terms of the diaphragm. Relax the diaphragm. Дуже багато захворювань є в наше внутро, як тут написано, і тільки ми зможемо це розслабити, всі наші захворювання підуть, тому що якщо ми розслабляємося, ми повинні пам'ятати, що ми навіть розслаблені в безпеці. Тому переходимо від розслабляння свого нутра до розслаблення діафрагми. So with the diaphragm, there's a lot of fear there that's held. And sometimes there's a quivering sensation in the diaphragm. And what that means is just to pay attention, and you're not trying to overlay a forcible change, but you're calibrating to whatever that is and relaxing it. And if you have to go and do this over again and over again, you just notice without judgment if there's tension held in these different areas, and you just a little bit at a time notice the progress that happens. В діафрагмі застеляється страх, і якщо ви, наприклад, свідомо дихаєте діафрагмою, то ви можете почати щось відчувати. Не треба цього боятися, не треба це осуджувати, а просто калібруйте себе без оціночного мислення, дихайте і дивіться на те, що відчуваєте без всякої оцінки, і відчувайте, як ви себе з цим відчуваєте. Now, the idea of relaxing the heart muscle is that what we're doing is softening it. Just imagine softening the heart muscle. So instead of it pumping like this, we breathe into it and soften it so it's supple. Про розслаблення свого серця є така ідея, що можете просто собі воображати, як ваше серце не помпує так, а візуалізувати собі, як воно вдихає і видихає більше так спокійніше. And we know from Heart Math Institute here in California that the energy coming from the heart is, I think it's 5,000 times stronger than our cognitive, our thinking processes. So we want to keep that supple so that that energy can be exchanged. Ми знаємо з університету серця в Каліфорнії, що енергія, яка виходить з серця, в 5000 разів сильніша за енергію нашої когнітивної поведінки, нашої думки. Тому старайтеся, щоб ваша енергія серця була спокійна, така subtle, рівномірна. And so the last one is to relax the muscles that are connected to the skull. And this takes practice. Останнє, що ми робимо, це розслабляємо м'язи, пов'язані з черепом, і це потребує практики. When that happens, something opens up in the eye area. Це те, що відбувається, це щось відбувається в місцях, де наші очі. So next slide. We just finished up this muscle relaxation process, and now we're going to go to the E,
which is the eyes. Ми тільки закінчимо розслаблення наших м'язів і переходимо до наших очей. Next slide. Наступний слайд. Dr. Andrew Huberman, the neuroscientist from Stanford University, has said that vision is one of the fastest ways to control stress and relaxation levels. Нейробіолог зі Стенфордського університету Ендрю Губерман каже, що зір – це один із найшвидших способів контролювати рівень стресу і розслаблення. What you see and how you view the world impacts your state of mind. То, що ви бачите і як ви дивитесь на світ, впливає на ваш душевний стан. The eyes tell the brain whether to be alert or relaxed and have the capacity to adjust our inner state. Очі повідомляють мозку, що потрібно бути уважним чи розслабленим і мають здатність регулювати наш внутрішній стан. We have the ability to control this. У нас дійсно є можливість це контролювати. The eyes are part of the brain. They're the external part of the brain that takes in information. Очі – це частина мозку, така зовнішня частина мозку, яка бере інформацію. We assess what that information means. І у нас ми відчуваємо смисл інформації. Now, what's really interesting is that Barbara Fredrickson, Dr. Barbara Fredrickson, who is a leader in positive psychology, and she wrote a book called Positivity. She says that when people feel negative emotions, their visual and cognitive fields naturally go into tunnel vision. We see and think. Доктор Барбара Фредріксон, яка є доктором позитивної психології, написала книжку, яка називається Positivity. Вона каже, що коли людина застресована або в якійсь травматичній ситуації, то у нас вмикається тунельове бачення. So with the stress response, we not only have tunnel vision in our eyes physically, but we have this narrow, constricted way of thinking. We see and think in a narrow and constricted way. Так само зі стресом зменшується не тільки наш кругозір до тунельового, а так само і наші відчуття, і наші мислі. So conversely, when people have positive emotions, the perceptual field opens up. Коли людина досвідчує якісь позитивні емоції, то коло, кругозір, емоціональний і мисленнєвий розширюються. So for resilience, consciously going into peripheral mode is an absolute must, especially since we are locked in focused vision for so many hours because of work, our school, and being on our devices. Тож для будови нашої стійкості ми потребуємо відходити від цього тунельового мислення, яке теж включається, коли ми дуже зосереджені від нашої роботи, від наших девайсів. So this is a real way that we can make a difference in our perceptions and how we see the world and how we interpret the world. We must balance this all the time. Це дійсно то, як ми можемо повпливати на те, як ми відбираємо інформацію і на те, як ми дивимося на світ. So I'll give you an example for myself. And we call it focused or foveal vision when we look at something and read it and analyze. And we call peripheral vision when we have this larger field of vision, when we pick up on more of the world and we are able to see more and respond to more.
Я вам дам приклад зі свого власного життя про те, як розширюється наш кругозір, як ми дивимося на світ. I've done editing in my life, and I remember distinctly one time when I was editing. And the idea of editing is to look at every single word and to try to find out what's not there or what's wrong. Я робила редагування в своєму житті, і в редагуванні ти мусиш дивитися на кожне слово і зрозуміти, чи воно потрібно, чи ні, що з ним правильно, чи неправильно. And so I got a phone call from a friend, and we talked, but I was still in foveal mode. І мені задзвонив друг, і я все одно була in what mode? In foveal mode, focused mode. Я все одно була в напряженому такому тунельовому, дуже сконцентрованому стані. Everything that my friend said, I was correcting. It was as if I was editing everything she said. І коли до мене задзвонив друг, я редагувала все, що він мені казав. Кожне слово я редагувала. I didn't switch from foveal to peripheral mode while I was talking to her, and she said, Michelle, what's wrong? What's going on here? Я не переключилася з сфокусованого зору на периферійний, і вона мене запитала: Мішель, що з тобою, що не так? And I realized at that point in time how important being able to work with our eyes, to be able to see things in different ways, really make the difference. And it establishes these states of consciousness that allow us to communicate clearly and with love. І тоді я зрозуміла, що співпраця зі своїми очима – це дуже важливо, і наскільки це впливає на наш стан і емоціонально, і мисленнєво. But there's other things that happen when we open our visual field, is that we go into appreciation, acknowledgement, and gratitude. Є ще, що відбувається, коли ми відкриваємо наш зір, ми відчуваємо визнання, вдячність. And so a lot of times when we're stressed out or traumatized, we're stuck in that neuromuscular lock of the eyes, being in focused vision. Коли ми травмовані, ми застряємо в цьому тунельному баченні. We look at the world and we're very careful, we're eternally vigilant and trying to find what's wrong. Ми дивимося на світ дуже вузько і стараємось зрозуміти, що не так. But we've learned in martial arts that to look at the world with soft eyes, we take in more information, and it helps soften our body so that we can respond more appropriately to any danger that's around. З військових мистецтв ми навчилися, що якщо наші очі розслаблені, ми можемо більше ними побачити периферійно, і тоді тіло буде більше розслаблене, але свідоме, щоб зареагувати на якусь небезпеку. So let's give this a try. Next slide. Давайте спробуємо наступний слайд. Okay, so we're going to look straight ahead at a single object. And if you don't see it, imagine it in your mind that you see a leaf on a tree. Давайте подивіться на якийсь об'єкт перед собою, наприклад, на листок на дереві. Якщо у вас такого немає, то представте собі листок на дереві. Still looking ahead, you focus attention on a wide peripheral view. And notice все одно продовжуйте дивитись вперед, але зосередьте увагу теж на широкому периферійному огляді. Помічайте як більше деталей по вертикалі та горизонталі.
So you notice as much as you can vertically and horizontally. Помічайте якомога більше вертикально, горизонтально. And you practice this during the day. І практикуйте це протягом дня. And so that is the peripheral part of the eyes. Another thing that you can do that I find quite interesting is that if you imagine having a twinkle in your eye as you are into peripheral vision, it's as if the world there's some other quality that comes that we set our brain up in our visual field to look at life as pretty miraculous, pretty magical, or even pretty playful. Можете собі також вyobrażати, як, наприклад, у вас є щось в вашому оці, через що ви дивитесь на світ в якийсь інний спосіб, наприклад, в інних кольорах або в інних перспективах. Це може бути дуже забавно, дуже цікаво. Now, before I said this is simple but not easy, is that the idea is to be into peripheral vision at least half of the time. So that means calibrating and constantly coming back to that. Це коли я казала, що це буде просто, але не легко, я мала на увазі, що ми хотілося б дойти до моменту, коли наш периферичний зір буде працювати десь 50% нашого часу. Як тільки ви будете повертатись свідомо до того, що ви не використовуєте його, повертайтесь. Це називається калібрація. All right, so we're going from the eyes now, and we're going to go to the next slide. Ми переходимо з очей на наступний слайд. And we will address this idea of nature, or the N in mend. And this involves perspective shifting by using breath, visualization, and imagination. And the Ми idea переходимо до природи. Це будемо говорити про зміну перспективи за допомогою дихання, візуалізації і уяви. So shifting our perspective allows us to experience the same or similar situation in a different sort of way. And it's also with a very overactive or overwhelmed mind, we begin to start directing our thoughts. Коли ми змінюємо перспективу за допомогою дихання, ми так само змінюємо напрямок наших дій і наших думок. So next slide. Наступний слайд. For this process, what we're going to do is that we're going to model nature. And Що ми будемо моделювати природу. I think there's really a place to model people of excellence. And Я думаю, що є місце, щоб змоделювати людей відмінних. But I think that modeling nature will give us a depth of understanding and a connection with the bigger processes of life. Але я думаю, що проєктування і моделювання природи да нам зрозуміти якісь більші процеси. We can model a tree, and if we look and find information about natural systems, we can learn something for ourselves that we can apply internally that will strengthen our resilience. Ми можемо спроєктувати, змоделювати дерево, і коли ми пошукаємо інформацію, може нам це допоможе збудувати нашу стійкість. Here it says that biologists say that trees are social beings. They can count, learn, and remember. They nurse sick members, warn each other of danger by sending electrical signals across the fungal network for reasons unknown, and keep the ancient stumps of long-felled companions alive for centuries by feeding them a sugar solution through their roots.
Біологи кажуть, що дерева теж соціальні істоти, вони можуть лічити, вчити та пам'ятати. Вони лікують своїх хворих членів, кажуть іншим про небезпеку, вони посилають електричні сигнали через fungal network, перепрошую, не можу сказати. Думаю, що через ґрунт і з невідомих причин так само підтримують своїх таких древніх друзів століттями, вони їх кормлять цукром через свої корні. Next slide. Слайд. This is the Venus flower basket, and it's a glass silicate-made grid of a sea sponge that lives at the bottom of the ocean. Can you say it once again? This is called the Venus flower basket. Це називається Венера цвітучої корзинки. Yeah, the Venus flower basket, and it lives at the bottom of the sea. Це живе на дні моря. It's a sea sponge, Це спонж. but rather than absorbing things, it has a filtering system and fluid dynamic properties that allow the turgid, very chaotic waters of the ocean to come in slowly and gently, and then to move out. Вона в себе нічого не вбирає, як це гумка, але вона нічого не вбирає, а в неї такі збудовані канали так, що вода, навіть дуже хаотична вода океану, вона впливає і випливає з неї дуже повільно і дуже приємно. Because of this, it creates a zone of protection around it where it can control the flow of water throughout. Тому що вона назовні будує зону безпеки, захисту, якби коли вода готується до того, щоб увійти в губку. І для цього через цей захист вода потрапляє в губку повільно. And I remember what Art Geiser was talking about in terms of energy systems, that we don't want to take them on, but we want them to kind of flow through us or flow out. And this is a good model for that. Це дуже гарний приклад того, як наші інженери розмовляли про те, що потребуємо якийсь енергоресурс, який не буде брати енергію, а енергія буде протікати крізь нього. Next slide. And this is the last one. And this is called the water bear. This is a tiny, tiny little organism. Це називається водяні медведі. Це дуже крихітні водяні механізми, тіла. He's an extremophile, which he lives in extreme environments and can survive. Вони живуть в дуже небезпечних умовах, але все одно виживають. He can live at 151 degrees centigrade for a few minutes. 180 degrees where? 151 degrees centigrade or 300. Yeah. Вони можуть жити в 150 градусів Цельсія декілька хвилин. He can live at minus 200 degrees centigrade. Так само можуть жити в мінус 220 градусів Цельсію. They can withstand the vacuum of space and greater pressures than those found
in the Marianas Trench. Вони також можуть вижити в тисненні Маріанської впадини. And they can withstand and survive dehydration for decades. І ще вони можуть жити без води, де обезводнені декадами просто. They can handle 1,000 times more radiation. А ще вони можуть в 1000 разів більше витримати радіації. And they do that by entering a state known as cryptobiosis. І вони це роблять завдяки криптобіозису. In this state, their metabolism decreases to 0.01% of normal levels. Їх метаболізм понижується до 1,5%. And they form a protein in their cells in place of water that protects their DNA in a glassy coating. І вони так розділяють свій протеїн в своїх клітках, що він захищає своє ДНК. These are examples from nature that we can gather information from, give us hope, but also adapt and become more flexible in even using a little bit of this at a time, anything that we learn from these animals. Next slide. Це нам дає приклад того, як ми можемо вчитися від природи, ставати сильнішим і використовувати різні обставини. So we're coming, I noticed that almost to the end of this, but we have one more process and I wanted to double check with you after this, and I'm just going to read it, Borislav, but do we have a couple more minutes after this? Ми підходимо вже до кінця, я хочу встигнути зробити все, я швидко все прочитаю. Борислав, чи в нас є ще кілька хвилин? Так, звичайно. Yes, of course. Thank you. So with this nature part of our exercise, it's first of all, we allow ourselves to choose an object, animal, or system from nature. Перше, що ми робимо, це вибираємо об'єкт, тварину або систему з природи. We imagine stepping into whatever that is. Ми уявляємо, що ми туди потрапили. We feel what it's like in our body to be that way. Ми відчуваємо в тілі це. And we breathe like whatever that model from nature is, what we would imagine it would be breathing. І ми дихаємо, як наш приклад з природи би дихав. And what does nature teach you about resilience? And I think that's the question you ask after you get into this modeling process with some organism from nature. Чого природа вас вчить про стійкість? І я думаю, це вам на подумати після тих кілька прикладів про стійкість природи, про дерева і про цього водяного медведя. As you notice when we progress along the MEND method, that with each step, we're adding elements of self-control and self-efficacy. We're building the direction of our brain out of a feeling of flight, fight, or freeze, or fold. And what we're doing is we're gradually inviting ourselves to redirect our thoughts and redirect our physical being. Побачите, як ми на початку переходимо з тих реакцій стій, біжи, завмирай, відхиляйся, як ми змінюємо наш фокус на своє дихання, на себе, на наші очі і на природу, і це нам допомагає відновлювати нашу стійкість. So this is about being creative, and whatever you choose, whether it's a flower, where you notice that photosynthesis is that you follow the sun, whether you're that tiny little leaf coming up from the ground, whether you're the ocean where you're breathing these deep
rhythmic breaths, whatever you choose, learn something from it and apply it for your health. Ви можете вибрати бути креативним і, наприклад, вибрати собі квітку і дихати як квітка, або як маленький листочок, який тільки приросток, який проривається, або як океан, і дихати як океан. Щоб ви не вибрали, візьміть з цього, навчіться щось від океану, наприклад, або квітки. So for the sake of time, we won't do this ourselves at this point, but I invite you to have fun with this part of the process Ми later. зараз не будемо це повторювати, але я вас дуже запрошую зробити, тому що це дуже приємно пізніше. Next slide. Наступний слайд. Okay, and so lastly, we're the D in MEND stands for internal dialogue. And Byron, І останній – це діалог, відповідає за дії. and Byron Katie reminds us, she said, don't believe everything you think. And Joseph Nguyen actually wrote a book called the same name. Don't believe everything you think. Не вірте всьому, що ви думаєте. І Джозеф якийсь, перепрошую, якщо хтось знає, напишіть в чат, будь ласка, написав книгу, яка теж так називається «Не вірте всьому, що ви думаєте». What we think most of the time is based on what our inner voice tells us. То, що ми думаємо, воно більшість часу основано на тому, що наш внутрішній голос нам каже. When we are in a bad state, our voice becomes more negative. Коли ми в поганому стані, наш голос стає дуже негативний. And vice versa. So І then, so when our voice becomes more negative, we go into a deeper negative state. Якщо ми негативні, то наш негативний голос нас впровадить навіть в більш негативний стан. Oftentimes we're not aware of our inner voice. І в більшості часу ми навіть не свідомі свого внутрішнього голосу. Yet we still react and act on it as if we are saying to ourselves was absolute truth. І ми реагуємо так, якби то, що ми казали самі собі, це абсолютна правда. But it's not. Але це неправда. So we need to challenge these thought marauders' opinions by listening and making smart choices. Ми повинні редагувати свої мислі, свої думки і робити мудрі вибори. For example, if you're in traffic, you're driving in traffic and you think, oh no, I'll be late. Наприклад, якщо ви стоїте в корку і ви думаєте, ні, я запізнюся. And that feeds into a sense of frustration and anxiety and can amplify a little stressor into a big one. Це вам додає тільки більше тривоги і стресу, і додає маленький стрес до ще більшого стресу. So connecting a more positive idea with a negative thought actually helps us relax. Поєднувати негативну ідею із позитивною думкою, це нас робить більш розслабленим. Inwardly, if we say, I'm late, and getting upset won't clear traffic, Якщо ми до думки додаємо до думки, що я запізнюсь, розуміємо, що нічого не зміниться. What we're doing is a ratcheting process of reframe. Can you rephrase? Yeah. What we're doing is we're learning to use a process of reframing. I call it ratcheting up, ratcheting. So that
it goes from this level to this level to this level to this level. Стараємося змінити рівень, так, перескочити на другий рівень своєї думки. Interestingly, we can actually hold conflicting thoughts when we bridge those two thoughts with the word and. Ми можемо поєднувати дві конфліктуючі думки, поєднувати їх словом «і». Creativity is based on making new connections and finding solutions to problems. Креативність взагалі полягає на тому, щоб робити нові зв'язки, борючись з старими проблемами. But if you force your mind to say, oh no, I'm in traffic, but everything's going to be okay, then that's not believable to the inside of ourselves. Але якщо ви просто будете стояти в корку і будете казати собі, ні, все буде добре, це не ваше тіло і ваш внутрішній голос вам не повірять. So we have to gently progress with our thoughts. Тож потрошку ви мусите переходити від своєї фрустрації до позитивної мислі. In order to impact our belief systems in a positive way. Щоб наш внутрішній голос це зрозумів. So with one simple language pattern of NLP, using the word and, Це такий патерн НЛП, використовування слова «і». we take a limiting thought that is a nominalization. Беремо лімітуючу думку, ще й номіналізацію, where we say something and everything stands still as if that's the ultimate truth and nothing changes. якби ми щось казали, і це залишалося правдою. We take it out of nominalization and put it in process. Ми беремо це з даного і передаємо це в процес. And remember at the beginning, I said that from moment to moment, things change. І пам'ятаєте, як я вам на початку сказала, що з моменту на момент змінюється життя. This is the hope of the future when we think in terms of creating a thought process with a connecting word like and making it gradually more positive. І це надія майбутнього поступово зі словом «і» змінювати процес. So with getting back to our example, it would be, oh, I'll be late. And so my nervous system is all upset. I'm worried, but I put the word and getting upset won't clear traffic. Okay, so that's just a little bit up from being late. And next time I'll leave earlier. So this is a future pacing a plan for the future, taking control. Тож, повертаючись до нашого прикладу, ми починаємо з думки, що «ой, я в трафіку», думка, яка нас дуже засмучує. Ми кажемо «і», чи я можу моє засмучення нічого не змінить, і наступного разу я вийду раніше. And whether late or early, I'm going to enjoy myself. І неважливо, чи я приїду пізніше чи раніше, і я все одно буду насолоджуватись процесом, собою. So you can see this is a way of working with the nervous system to calm it down. І це такий спосіб роботи з нервовою системою, щоб її заспокоїти. Next slide. Наступний слайд. And so I was going to have a demonstration subject for this, but we've run out of time, and I think that you know how to do this. But essentially, it's responding to the thought marauders. And so it would be... Я хотіла з вами це попрактикувати, але в нас вже закінчився час, тому я думаю, що ви самі собі з цим допоможете. So
It's about, first of all, you listen to what you say to yourself. Прислухайтеся до того, що ви говорите самі собі. Be curious and non-judgmental. Будьте допитливим та неупередженим. You want to repeat slowly to yourself Повторюйте. And pay attention to the words. Звертайте увагу на слова та повільно повторюйте до себе. Говоріть до себе. It's not about blaming that thought. That thought is there for a reason, and we want to tenderly work with it. Не треба звинувачувати саму думку. Думка там, тому що на неї є причини. Then you add and at the end of the sentence, and Додайте і в кінці речення. connect with a progressively more positive sentence. І підключіть більш позитивне речення в кінці. And then you notice how you feel, how this is a І помітьте, що ви відчуваєте, зрозумійте, зрефлексуйте. We're at the point now that I was going to have us put it all together, but we've run out of time. And you have the directions here. This is something that you do at least 5 or 10 times a day, is bring yourself back to yourself. And Ми зараз в такому місці, де ми все, що ми сьогодні проговорили, попрактикували ще раз, але просто хочу вам нагадати, щоб ви хоча б 5 разів на день поверталися до себе в свідомість, в самосвідомість. This is best worked as a sequence, one sequence into the other in MEN method. But if you just do one and that's helpful, then you can do it that way. Ви можете практикувати всі ці вправи як комплекс вправ, а можете практикувати, якщо вам легше, по одній. Best effects are to do the sequence completely. After you learn it, it should take 2 to 5 minutes. Краще робити комплексом, звичайно, коли ви вивчите всі вправи, вам стане легше їх робити, і це буде займати у вас до 5 хвилин. I'd like to end today with a poem by Jane Hirshfield. Next slide. Я би хотіла сьогодні закінчити поемою Джейн Hirshfield. She says, she calls this poem optimism. She says, more and more I have come to admire resilience. Я все більше і більше захоплююсь стійкістю. Not the simple resilience of a pillow whose foam returns over and over to the same shape. Не просто стійкістю подушки, піна якої знову і знову повертається до тієї самої форми, but the sinuous tenacity of a tree, finding the light newly blocked on one side, it turns in another. а синусоїдальною стійкістю дерева, знаходячи світло, що щойно заблоковане з одного боку, воно повертається до нього іншим боком. A blind intelligence true, but Сліпий розум. But out of such persistence arose turtles, rivers, mitochondria, figs, all this resinous, unretractable earth. Сліпий розум, так, але з такою наполегливістю виникли черепахи, річки, мітохондрії, інжир, вся ця смолиста, непіддатлива земля. So I want to thank you for your patience in listening, and I really hope that the MEND method will be very beneficial for you and for you to teach others to be able to use it as well. Я дуже вам дякую за ваше терпіння і дуже сподіваюся, що вам комплекс цих вправ допоможе його вчити і використовувати теж. Now, I'm not sure if people have the time. If they have any questions, I'd be glad to ask. But if we're running out of time, I understand. Якщо у вас є час і питання, то можете задавати. Якщо ні, то ми все розуміємо. People are just thanking you in the comments. Якщо питання є до докладника, будь ласка, задавайте зараз.
If you still have questions, you can ask now. Добре, Мішель, схоже питань у учасників немає зараз. It looks like there are no questions now. Okay. Тому Did Tamapa, does she have a question? I'm wondering. Tamara, do you have a question? це не питання, це Oh, сердечко. it's not a question, it's a reaction, it's appreciation. Thank you so much. Добре, питань, схоже, немає, то ми зараз будемо завершувати наш семінар. It looks like there are no questions, so we're going to finish today. Я Thank хочу you very much. Thank you very висловити much. про тебе велику благодарність за те, що ти сьогодні була з нами та підтримала нас в наш скрутний час. I'm very grateful for your help at this difficult time and that you've been today with us. Thank you so much, Borislav. Thank you for the invitation. And I will see you at another time. And I wish you all the best. Дякую, Борислав, за запрошення. Сподіваюсь, побачимося ще. І дякую всім і всім бажаю всього найкращого. Thank you. Bye-bye. Бай. Bye bye.